hearing. Nkafo wole nyama. Badi nyinde atebe kodi ma bade te me yaron ko Home Digital FM 99.9 ani mimbe Kerin TV wole nyin sabalena atol mini yaron ko alka safaro le ke fir fegol le bal budo alafta ka bin kankula ning alnata Home Digital FM jamu kankular bundal te dami yaron ko ning e kankula dunia bele kalong e ka fengo mi wafi ani kama minna ando manna da wala atul mini alon ko project ko bale bulo gabia banko kanim banko e bantara na lafta mole jim project ko kalamuta janne modulati alsina kachano dami nka advertisement or kaliyele dami yalon ko nse voice kali nga bi mix ngana murung nga eali bara manna da wala ni lafta talk show la dami yalon ko business ole be bulu wala project ole be bulu isina sino radio to janne wala itarasiri na online TV ine mole den kachala pour nyin kamala ese ku jama lonje ntolu dum mobundale timi yaron ko ka fahamuro yurwande kanda malu ke kilomoti wala munnalo kankuoti wala ya sabu ibe dawoda ni atara safaro le be bulu do lafta mole kala motande kana ker nan tarabri kama nema bana laftan command la drongal se fero ke alien commandi plus 220 779 4475 wala plus 220-734-3125. Hanside ning altulbe diaspora alsenna WhatsApp command nole plus 44777-1676-759. Wala mimbe kering nka fole nyama andum fanan nkake Baro Contracting Limited mu real estate developer leti mine yalon ko nyontangol lem nin ko nyontangol lem wala nyinti ko kenolu dem be ngalo ne ko mol kasila sain ke sang sako kombo kono jang bayring adiamo kasia bare ngali lamani andi ko nin kenolu de ibebe seniyari ne set hani diamo wala tiji ibale dami wala mu jamban jeli satet andi to la real estate ya be sansan ne korda daba kala dami yalon ko itebe ploto le sanna ito fangoy murung ye bungol loye je bungo mi yalon ko standard long e ka fo bungol mine ko modern houses andi manna da wala la nyi real estate kono ye silol le bondi je silol mine yalon ko mana silol long amunta nite korda sanje doron tanin na sone ateda andi wosilo ke sambale faye dondi silaba kan memmo birkama ni jamban je la wosila bakan andun je ni bije dibo banta jele de ye kurango sota je ye jiyo sota je bare manna da wala nyin kurango mine yalon ko solal le ke tamande nyin kamala nin nawe ke kurango fa isaje ko altol la nyindulate dibinola walla badi ngodo altol mini yalon ko alla ta kenola andun alla fa wokenolo ka bunyima loji bungol mini yalon ko modern house long anda ak jamano albe minkela doron albita Baro Contracting Limited le ila office ba felale birkama kaba fitala Johnson Bato ni fotata je doro ko wulende enyabe la signboard o jelal walla ni manta no wote fero ke ye commande plus 220 728 6587 walla 900-9560 hansa endron na company ba nyim fango be America le altul mini yalon ko albe America allafta ka bungol sang Gambia bungol mini yalon ko lanna ya da male bije alsen commande no le plus 1-727-366-6103 Baro Contracting Limited nyinne nata kan dahandi sabato la fannala sakona nata kenoto anin nyimbu nyimalu bungol mini yalon ko nyinne mo jamal labam bungol wallan kamone bar al ngambore Mini yalon ko I've been throw up the sex in badi ngol sungar salo fela ya nyatlinde wala ya sabu ya masane atatale anata ando ala nyinna ana bele nata kabiri musutaban foke talo nin tata musol la fannala ya may til sotale la e broder sotale le jesnalo katafo basanyo asifa o sifa ite sulata musubayo sifa o sifa la jela mu dinkrati nyanta tala dami anda manna da wala musol la nyin handbag nyima la sifa o sifa ani musol la nyin samata nyima lo mini yalon ko wolle be jamano kono andum fana ye designer sotale jele mini yalon ko ni ela bayo karafo kabay kamin ke kawol to ka nyinyande nim bebi jele nana ra kella fanna la haftano sifa o sifa abele bije couleur wo couleur andi la nyin tri kotal kabirim bul sutungo fo bulu jangolu nyele fanam bele beya andu ye chenol sotale jele mini yalon ko chen nyimal lom pour musolu e manada wala ye ke samato fanan sotale le ani fengo fenite sulata la pour que pare nyon sunkar salo abele be to bodo wala badi ngol kamune bato al ngatan no yama sane
ya ni lafta nyin ko be da be birkam Marseille kono shop number 1040 wala na lafta jama sandiro la wala kilin sandiro ala commande follow plus 220 796 5266 a badi won kale ya masanere nata nyancho kamparende wala kamune bot alngam bori Politico dandula le bala, alinga dandula tuala. Politico, politico dandula le bala, alinga dandula tuala. Politico, politico to sinano, nga dandula kola de. Politico tonyo banano ngatandula kola de politico dandula le bala ali ngatandula twala politico dandula politico dandula le bala ali ngasabari ngatandula twala ni ajube bitilo politico weyensila na adolo ni dinolu be jagaseta dina dunkelu ke jagase politico kono o manke kuti menyanta kana adabunke molu donde politico kono politico natalemu dino natalemu telia natalemu politico fanan natalemu alinga dandula tuala kuobe nata yo oh ya alinga domande politico ndamalemu alinga taku dinyolu ka kulibi ka alifalu nani politico to alifanano ka dunyolo le sabo politico to sido ka wuli ka sido nani politico kama akasidu ninyolo le nati bankoka alisamare kumani kenyo ni tonya mamulo mobunya mulu ndote akanambulandi nyola nyina kambadi ma jamalu bulandi nyola politico alingan sabari la politico domandoma akananna banko modu dunni nyola ndambalemo alingana siolu kana nyona ni ndamale wuluta siolu damale wuluta mbele denta gambiala anana politico dandula le bala alinga dandula tuala alimaje politico maka edria banko jamale politico dandula le bala alinga dandula tuala politico fitino ay banku jamale tinya alinga mbori fitino la na banko nyinga alinga domandoma alinga ke dondi politico de se dandula ka politico dandula le bala alinga dandula tuala politico alinga dandula tuala kuobe nata politico dandula le bala alinga dandula tuala politico
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعد ولو نالي كونتون نالي بونياتو كونتون أدم فما جيولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته albe duniya fanna wa fanna la ngali konton alla dinkiral to analla watol to albe badi malum kotake lamin konate ndolo jofita nan bi fanan kana ka programo nanti na mellondi nga kumandi ALSAMAA ALSAMAA de kulam yalon ko na hadamal kono abijele na banku diyalto abijelt banku diyato munam banku diyato amanke dronko ebe banko la kayto le tala ay te itandi ko ay identify ko ite mo banko dingolati ite mo Finland quality ite mo Angleterre quality wuluda Angleterre wala ya Angleterre dingle soto yala soto ite mo Gambia dingolati wala Gambia di ya kayto ya soto le katu ila alfal wala ila ibadin wala miliye wulu wala boda Gambia akita silawo silati yow banko di ya soto nyaawo nyande kayto kaytande ko ite mo banko dingolati amanda wada man bari banku di ya kono mo mindi nka nyoje nyaadile nka mun ngani yalla soto nyoye nka interact nyaadile adu mbe kurude munela mbebe ngani yede munela na nyaato tat wala mo banku di yaat so nyin ALSAMAA ka londi fanan ko banku di ya ni ka sembentu ya ndul bijana drong ka tan ka fina de kali kidimandi allo banku di yalto allo mamaloto ka fale ko alnimbara banku din kendo albe do ko menna alsi continue lo do ku nyimal e ko nimmobe do ku nyimala be kato ko ke kan albela nyaato tala wadol biye fam fane wato soto ngana jang ngolu maru nyul tentu nyi jayi ngi nimbara na ke jalolti ha ningo ke nyol wala atana ne kujuma bije akawo dul bayno ndam maltema because ntol gambanku dengolo akumata bakele nga nyomoy akumata bakele nga karanyola akumata bakele ngantu nyoy nga lammoy nyola bi albe nyum programme albe kumo nyin kumo moy la bakele nyin lammoy albe nyum kuma kama moy la bakele na diamol ko kal lammoy nyola lammoy bi albe nyum kumo moy la bakele ndako dali lol le bembulu muna tin men nat ka watota ka lawtala tentu tentu men warta baki to men na ngadani bidalla kan to men na ngadani fo asin landi kayro kono asin kunende fanan kayro kono bari bi jabi kundan kolle katambulo jabi kunda alfa dole mu ga jabi kunda keba dole mu na satoto kunting oran len jawata jabi kundan kol mkaji mbaka jawaya kenzen yo jabi kundan ko nyin to ka fa bama mtel ka fa ba mamadi jabi je ala muso ka fa na fenda yo suru wato sita or suru wato ya danne ata wulta wato wata ka suru kala ala muso ka mamadi ti fano ketal akaye fano ketal akaye bundal be soro ridol be jiddi dal di bolo bi ja sa fano manki jum bon ko dañu rumo ko fano manki wodo akaye go fano kede ko fenda ko fano manki de aja fano manki mula kan nasu yawi ko ngolo misal tay
ilake daka ko ni mi jama sunde akay tara ala mama wala billah wallahi no ndo kebal ndesal alman man ka farakala bare ndesan kanyo to nyantenne ndel sano malu kanyo to nyantel sa do ko kanyo to nyantenne andum na alifa na non to molu kanyin ki sano ya kumo bambandi mon mo bake ha nanyin sano ya fanam be kono ni amo sano ya wala mo dankuto mimbe enyo molu tema wolle molu sa bon fenne bondino bulu modo to min bondino le bulu ye moje fo moye soto duniya kono ibe lammo la minna nko wala nan ko albani lamoro mo la bake lammoy bay ni te ko te mo lammo la mola duniya kono man den ko le kamin hono atujang ikata tuta kanu kuno ko ime lammoy dola ite me lammoy mola so ñin seno yalo kummata bake ñine gambe ke ñon tante duniya be kono duniya molu ñantana la gambe le ka gambe stodi ka kujama bar ni ñin ta nga tamandi ñal min kummata bake li nga be to ñoto ngana institutional bill kana ada kummalo mafa ado be ada kummalta ke put into factor because ko do bije no dol bije wol bo fanan kamen ko lenya ka wala sembentu ya wala danna tamba kana danna tambolki ni ada kul be molati kana danna tambolki kana nyo malunde kana nyo doya min kata Senegal banko kan a typical example do fanan jele cross lalo Macky Sall mu flolet by origin or so by tribe kodi albe son tawla son tale ko nta law sobri jonoto maybe han Senegal ngana ñi ka practice je bari jama bi yente nga Gambia wole siata bake bari ngal ko nta ni Senegal bi mo ada kilim mollet so Macky Sall mo floti Jomai Faye anin fenke anin sonko jolal so chonko mo jolal ti kodi al sonta mo solka ha je Jomai Faye mo sere rolati ha ñing dankuto le te milbe fulolo ning jolal tema anin sere rol tema ali la mo yande korosi lalu ndanga ku men korosi manu fal ka je korosi mo ma fa ko nay toñindroke nay silobula nay luatinya mo fo de bar dankuto be ni min tema imatu imela moy mola iko foyo tinya amake la sutato amake la tilato ite ko foyo la hajo be tinya idan kutolu boy min be bariyal min be beje e bariyal be boyndi dan kuto be no marete fulol nin sererolo fulol nin jolalo o dan kuto yo betje ma fa ko ni Ousmane Sonko kay kule keno na yela na tambol ke na mol tora ay luwal tinya ma wofo bare ita rok kiti bundal betole i kayte ko ñi man luwa tinya jam e ko mod hande ani ko bimbada ali nga tanga ku do fanan tanga dabar imatu kile imatu fula ye fon be ñine ka jutundu molye ko pour molye jutala molye sobala molye nyawala ye ko beta ya be faya kan dan kuto be ni minte la moy mol he bare maji ñin dan kutolu nim min feata ñin wallahi walanta nan ko mimbe marlo keno la ñin Africa do sakonto la Gambia be ala marlo ñin ay lammoy mol mañam biñum fo biñum min fo kale ko be ñin lammoro be albo ñum moy nan bakale be nañum programme ko ay lammoy mol ay mol la bala fa dalon ay na struggle understand ay no mun ciosande be Gambia banko kan
ni min mo long e man kuluwo kono wo man fe gato kono man fe sondomo kono ñim banko haniyama be ñato sini problème o damma ali mol suute ali la man kutolu suute ali nga ño krosi ndaji kol nen na ko peto you need to understand the struggle the people more the struggle. You need to understand the social dynamics in that country. But nita man ta true wala. Ñin fana ñin ko be kabon nas fonna sa tolto fonna kabilol to. Ñil be mo training net, ñil be mo tunkon let dami yalon ko ñil be mo training net. People have to go through this. Ni man ta through this. A more experience. You won't feel the everyday man in the street. You won't understand them. You will not hear them. Ila nyajio eta interpret nola. Ebe nyajio da manajile bala. Ite bala fa nyinote dunnela. Donc kutolo mele bi jang nani chosani banko ka. Foyo teo dan kutolo don ba. Nita matu ntole ngamin lo yantale ikantale samba wulol le kono. Ka kebalu nyalon ka kebalu batun ka kebalu lamoy. Kantu kebali de nyabe ay man kutol la tol bala atul kalte la mola kebala alte kebal batunna alte kebal formalite bunyala o fana be mu danda tambol te nen lanna tambol dan kutu baliya ka pour ka dan kutolu ta ke be fay ke be breakdown wala kan ni lanna tambol nat ni be mo console talent sa kontrol funding ke wala funding kewlo ibem cross talent alinga insabari nyoy na value system will let's hold on to them. Values is wala muy la identity wala muy la buñani la kopet wala muy la upgrading wala muy la ila orientation ot ka bring wuludu lato fo kuludu lalto fo nafaadu lalto bar ñim fem mankita ñin dula beta ñin schedule beto you become disconnected with everyday struggle of the ordinary Gambians. Wala tan kanyum folon ko ningam na molje million ko tella adoli mon fe na adoli man feira ngabonde na mun tole ngalonde mun munekan mbo falali to bolla londe tiba e ka me Robin Cook ay politician lo ni bangunga ay bukol sa fe janne sa ko tumo min na janne abe fara e kamera molo melon ko ala saya jara bakan ay kuma kan min sa fe ay bukol min sa fe angal terin ko le tuba bolle jang ay man ay bunda jamala mara politiko kono ila fo la House of National fo la député bon kono ani place kumala min mara Angleterre bang man sakunda ko jang yinin dunia ñul tema nin ko ay bulal cross ay society cross ay cultural ñul cross but ay Angleterre fa na history jibele kabri la empire kabri ibe dunia maraka fo be betilo men kono British Empire nite ko ha nunto British Empire be nu ñana sati ñew ñama to ñalo do ya julol e bankol min do yande no julol do ya kulol julol kuntu tawolte eno bankol tema bare mimbe keren bi hana manke mantra julo bula ka mol kunna bare ka neo-colonialism wala be loren bi we Angleterre ka another empire wala na hanka be this British Empire is still intact in another shape or form in a modern way. It's a neo-colonialist institution. Mi alonko. E mantra ka dulol bula mol kala de. Yem bula la menna kole keka. But kulle bi jemi alonko hanbe bi mento, those things are still with us in our country. Na English language. Ni English language. Ubitale for budu few. As long as we keep speaking English, as long as
we use English to measure our intelligence, our smartness, our nkole use kata exam auto pre-KG be mari, you are competent or you're not competent. Nkole ta ke measure kata university. As long as these things are there, British Empire remains. This English language daman. British Empire remains. Until man na counter may develop no, man na count for no, man na count is may formalize no, may institutionalize no. Because man pare to break away for self-governance, independent tole fota. But han be mento na kujama bije amandara mbuloko. So independence ni mutrong national flag le salta, Gambia national flag le salta, Angleterre le national flag jita, symbolically mbemfane bulu, you know, you name it. Kabul tata, ntul fane man na hanika bi man kambenno, benyo sin sabala. Nkumata nyil tata le silang ha, ngam fam mara. Ha bari munat na nyil fane na tan mara, iben mbarakan kuma menna, mboka ko mil dol je say mbolle je kan ntel fanda man mil nata pour kantolo kol bundal ta ke mala wol falu imela molu suti imela mol moy, they become disconnected with the struggle, everyday struggle of their people. Nyele siara nyele kere wala tenna ka bring banku Africa banku jama biye ka priye independence mili botay la banko le kay tata e mil tuje e ka the elites, the political elites at the time, the political class in place at the time bay woto mo jama karang bundal man janjam baki banko le kan o banko le kan ya confined to the colonies, only the colonies. Coming the capital, the seat of the government in those days, because the banko they needed interpreters, they needed collaborators. So what dengolo ye focused on like a yolle karande, yolle ki quality things like that. Will karanya fele. Hani e kamin folo ne ko amiteji fa no amiteji lota otomoy chief sol dengol le kata de kata karam pour ni kamala ke o British o angalol makoy how to communicate with the communities. So nyim be mun tole wala dalati ni danku tolu ni kol be minke kan bankol kanta. So wo Robin Cook we min for Angleterre koli akoy ko alla democracy o democracy londe kan about to empower the people, to institutionalize the structures of the governance system, the devolved system, ko be or diversity in ko be the ingredients of what makes Angleterre Great Britain. Akoy ko ala londi alla chosano nan la adole kan. Ali kana song albe ko kuto alla adol nin chosano le faleng e filalma, because ni filtalma alme londe because alla value system ning you know how to define who you are. Nim value system munat na Angleterre believe ko they should be liberated. Human beings should enjoy their fundamental freedom. Okay? They believe ko more than tolomu society to look after everyone. Wala na ye system on londi jam. Current system auto. Mi yalan ko every child matters. Ye regulation on londi jam. Kaje ko bundaw bunda ya londi jam pour kadoko ke mansa kunda wala kadoko ke banko dengle. Ya make sure ite mari ya kanyama, ya fuwa nyama, ya tuwa nyama. Pour jamala nafa. Fenkana bondo woto, fenkana manki woto. Wole sobe al natna. Nyimbankunka. Wala na mod buka tulun no mob ite bukatar palaso ko ne tulun no banko denla ate possible no nyaketa kulur balle ketar je. Hanim
business ol walla company mi be nyim banku kanja e nyanda kono namo min jola ranke so kono ni hani bututo le mankita je walla maka watola kurur balle be nyim o bol kono ja mo bu katul no nyim banku wala itina nyim banku ngay tulula luwal ni la kolla itina nyim banku ka e ko be jumale ko be police le korop na nyim banku kanja e ko be police le dukola nyim banku kanja ite mo prime minister wala ite mo nyaton kote ite hani la ko ka fo ndele nga dubitol duko lumbe na yo fo wolun ite wolun within 24 hours wolun no ibe ela ko be vanno wolun e prime minister te o me tinande ko ya above the law ni be mu kulete be loro wala sinna nyaaka bo ni banko le fe amanke rocket science isilata nyonyale e bakatulu nyola wala tan fen fen lande ko banko la talo nyunde banko la nafulo nyunde banko la e nafalo nyunde e ka make sure ay dungo banko mo la nafat aka protect ko nyala mo ta hani la fm ma wala tan prosperity anin ku jama bije ila value system on la ko bi la ado la freedom on la how they see the world everything e ka keno nyala mi yalon ko banku jama bu ka keno there is no record science alamu minti alla value system on ala intol sakon tol be ko ala nya selo ben tol sondo mako mo misil mo lati mo christian lati mbere bari ba da mo bankoti milta mo bankoti bari al halol je kan ma nyal je kan mi yalon ko wonu al nya selo no christian values no they are at odds they are at parallel they're not meeting ibaka kata nyola sangni banko wotomuk is a wake up call bari Angleterre ban ha British Empire ha namo ñilbe continue ka dunia mara de bari wo dunia mo lu million non ko ñante ke fambonde wala halo kono wala man pare hanbe bi mento jama dula bi sa control la gambe banko ni ko hanika bento la prison na mile 2 prison hanika colonial institution ni mielon ko e keje be dia dotted around the country wala man ba nyama ba ibe noto ka birin ba ma sonkoto nde la prison mile 2 be nyame abole nyama fem mam fali man sa kunna e kodol lonne ko alingan na prison ni dal kumalta ngela ko al halul fali o kodol don ku bundalta ya be do mo nyoko ya belti ya nyoko because ngani be moy audit report ko nyande ngani programme ngo audit report programme nat nañu platform de tande albe ya moy a case in point just one prison ye kodo kafu nyoma e ko nga ñin dula dol tanga do ko ni bonde ali haltu ni futande in a modern level hanbe be mento mbado mo ñoko na feri bundale hayna e be nyama e be ali halol economy lan gonko modern life are at risk here. Every day alarm bells are ringing mili bo bundale kunna wo alfalu wo do ku bundale alfalu bo o por bunda o feri bundale kunna yajele every day people's lives are in danger. Or people's lives are put at risk. They have the time. People are warning them. Every incident, me and uncle, near it can be near Mrs. Nyon, they are all happening there. For them to take action to avert a major disaster in waiting. They are not, if they are doing that, they are not serious interventions to avert what is going to be like a disaster in the waiting. Iko alkafudo kafunyo alkudo kafunyo molle ka nyin ko do tay ke la fon ko ko be kala sa ko murada dingila lo men nyim fero they outdated ali fero kutolo na ali procure molle life ni la na economic activity around that end can go unhindered. You don't care about that until one day disaster na can be now we start go ala kitala anyo ken watolo sita ila watolo sita ha
alinga duwe alma aljanna kallanke o dilela alma, but we have this time alata jilanan ako alnyinke ay ko bedum tolla hadama de wallahi hadama de so nde lesi ku keno dafen kutante min kerola nde lebe pleno fly nde la beto nde lebe da kan hani kata moon nde lebe da other, we're trying to go to other planets. Kuno mboka kol mil jeno bimbe je kanno ale o di hadama de dam mannela amam min di no dafen kutante Microsoft dole bije niol dole vege bacteria do ta nyawo nyande saje non to nyul baka jeno courant be balo kono bi skana sival be kerin bi hani mune be balo kono hani bunda dawda ndi saje sa pinpoint imagine hani nying a typical example ni latest motor ni modern motor mi nanko ike build nan sai there are so many electronic components in these designs now. Ni motor la ni latest motor ni modern motor. E ka moneke. Ni tare ni ku kitala e ka sambal ya plug computer. Courant be dawda wala elo be dawda sa be funtinde screen auto. Janne fengita janne kita ape. Aeroplane sol fanam aero mechanics ñu fanam bole ñama. They are all diagnosed. Computerized system wala bije. Famo be bije o safety ni kol min bebe dundu ya be ko no beta da ka hadama de no tankande. Bay telephone kam min fo la ñinde ko. Any electronic film min beje machine min beje nke use Africa. Ay la mo nañu ko mona da. Nkani film min hani nañu generator. Mi nan ko dia nke tamande dia supply electricity. Okay? Kata fonna feru wolu anina muntolo mbe fewle min fana use kan to boost our socio-economic development in the Gambia. O masingul be ye specification on the soto. Ye mun specification on the soto mu anyanta la lifespan ni abebe safari o masingul balala. Ning nafata nyim dato bim bije ko take sa enken afalenda mu wala ye major rebuild. But mimba town beto for safety by the mol fe lo bundalu natara ko machine be lori molda tankola la quality audit mi na keta je wala nyinde ko min nyanda ka recommend nyinde ko abe fale go for a new one, start a new one kaje ko you are doing everything to mitigate risk of danger to people's life because there are regulatory requirements for you to do so. The law says that you do everything reasonably possible to protect the lives of the people. You are not only going to do it, but you must be seen to be doing it. You must evidence it. Track record, service record, maintenance record. Where are they? Where are your maintenance record? What have you been doing to avert this risk? Wala atinna nim pleno tara santo nim plane crisis keta plane crash keta mol neo sarhaje ni investigation be kana jele ka itande ko ka bire nim pleno fa be banko kan pomina abe it was grounded, it was not in the air. Ale mun kule ke mun safety checks le ka ke ale mun safety checks le ka ale maintenance le ko ni ko be, and before the takeoff in general, where is your maintenance record? Where is your service record? And you cannot evidence that. You are all going to be charged with manslaughter. Simple. But be Gambia. Auju billahi ma fo aw mantra am angan yake mantra duwaka bari ketum manke sa bort bi feru hayne ita da sabadan ne min ba sabakan no fanan chanta
We are being reminded, we are telling these people, take action, take action, take action. Imandra fenkeka. Isa fa mole ko nga pour wolande le maintenance ko but ni tata fembo kabo fembo machine mi alon ko say they are overused. How many years? Now that the machine the specification of GB, they have outlived their value, their time. Bari mbenyum million be mo be squande kan e mo million tay kana I put mon la nafa bundalto ni ñon nan adu ni nafa bunda bank dam multi because abe kala bankola revenue bankola bundal damen ko ko soto je bari signing baji be ko fi bodu dal fanal be tay be wafika be tayle ka c'est problème. C'est problème. System wala nyimbe mo rule of law quality, nyimbe mo loi quality, nyimbe mo morality. Ni amantarta ka nyama. This is how people suffer. This is how we see impunity. People getting away with impunity. People getting away with manslaughter. People are getting away with recklessness. Serious accidents is not because kontonya alala kito mu kito. Bari ma de bi min moy ka min keta America Bangkok. Baltimore. Kulona ta fo ay bridge fadi fo bridge ni bridge be boyta. Isa fa fankile be boyta. Alaji be bi min be karaje. Ni on la kasarta je. Even though ngalango there was an accident. Bare wawol jibe be ko samba ka jambe nin ko le keta wado alinga bula nyi kibarol no man ke folo nge jibe be la ko le ke kan nyame bare nyimbe ni be nyin ko le ke kan ntel la mol milan ko bo official ko no public official ko ne e be sirne nyafana e fana nyabe nyin la de because mo ne keta wolu molu they don't care they don't joke about people's safety and people's life. Safety is the most important factor in decision making in this country. Every decision they are making, safety, people's safety. More first, people first. Every public policy, people first. Ila safety, ila cooperate, sustainability, cooperate check, environment, the impact is the heart of every decision here for the public. Kabo the local government, kata for or kabo the local authorities kata for the central government. Ngamo fang amembe ngame for already Joe Biden has already flown to Baltimore, or is already making plans to go to Baltimore. But last time I checked, he was making plans to go to Baltimore to assess the damage, to assess the impact, to assess everything, becoming a crisis management. Crisis management. Until we have a long way to go. Ala ko be dun tolla ni nyin ko keta nte sonna nyolom bina nyabe tonya gelala bari we will decide ngam kunu nyama kono ala kita nyinna asila okem jom mantem ning ala wat ni ala wato minke jombo katambe wala sine la nyin ko be latna modde bari be balake be boy kan alaka ala man nyinke mon lak recklessness le nyin be cause because ala baka ku jawke sabu kul sabu mune o sabu kul sabu do rom recklessness mena do ku no balia anila kati balia anila laziness wala kat na ko mo ko dum problème mo ko jam mbade ngolo albade malamin konate bi mimbe lan tabulo kan laftan nale min kacha wala mu kuti mi yalon ko akumata bake nga wato ta dimi be lammoy kan ebe salo kono ini la muso be nyobala ini dingol be nyobala je ibe kuku kekan lafte wato just 5-10 minutes dinna ali lamma na mina membe fala li ngal Donald Trump ni min si programme ñu batno fo at the end nga feel ko I am going to start a very important public discourse min kumata back be jamano men to be
hakili mal do male bi jam ñeje ñu programme nya ni nata jam ndeka karal bul nka karal bul ñabe mil bela jam batu comme min famu na adol dim felen kaw bulo wol felen kanyina wala kat bak nga wato ta ngam badi ngol be tantu ngey be jay min kata sayndi nyami na wala na alpha ba savo na kende ba nkanon to mi yalon ko masha Allah bukaram be nak mo fa ñaan bari albe sobitala ala minso ala fondin sala min ne ko ay min be diala atako with humility atako ne am ñom baade on mambo atafan mambo ala ñu nemo min be diala finland ala ñu ko min be kay ñu musi ñu ma min be diala ko min be kay nematama ñame men wala ñu ko they are happy couples but man happy da man happiness happiness ning among mol mi alon ko be aliyaaje be ko be contane they earn it because fenti jam kany na fo mo ni if you want to live happily fem ngan ye jawabe bonde so do mako ye molu je ye mi ngan ye faye ya ñu ngan ye ñum baatan ngko le je ke ba sabal la ko so ke ba sabal ngey tontu ngey jaay ngey ñu mbara ngey sam njos say njos ke say di ngey konton karamo sise ngey fanan konton sise kundan kol alpha kunu ngana video post abe jambole abe yale kana places le tabi wo places ke bañi be jambo kundu kala muso e faka de ngiro la because well aka places min do naay do ngale sise kundan go fan kono jele nibi maje to kana tata nga ken na Facebook abe jabo kundu wala ko nyeremes lomba na kadira la jambo nyeremes alhamdulillah wala ñu ba ko ñu ko wande andi faaje wala ku cey hal sise kundu go jiwe e ka ben kilo la do mo role so karamo sise ni man daw video jiwe wala ni mo video je taw ya ila video jiwe very interesting video okay Suleiman Jobate ngay tontu ngay jaay Suleiman jalis Suleiman Jobate da ngala musico play jam masha Allah besun kala kono barin tolla means na mentally do bije nyanto bonde na kol kono Saudi Arabia la bundal to bi musical to so fakila ila ada bundal to be ñu wato mento ila radio bundal ni la medial to e ke wuñu fonkol mil pleje ka o musical mi moy ndila kam play no hanu no radio don control ko sun ko be kene ani na ada na musical belande ngamel ko sun ko be kene ha bari be min play ka o radio to Saudi Arabia la musical be play kanje e be mune fo kan o musical to e be kuma kendo le fo kan mo le kamol yamar ka banku kanu du mol sondo makono e la dula din kiralto e la dula mina kukumal munasale ko le la ndele ko be play na radio do mol ka problem bari to law mu do la jalul hayna biye kuma kendo la fo molde ana message ha cause bu njenga min fo le wala ndeko ko iko misiko ka lamma kuma tale ni atare ko kuma kendo la ka foje so ñing Suleiman Jaka min fo ko politiko nga domandoma nga lana tambo emaje bi nga commence minna programme ñu commence minna lana tambo adu aketa politiko le fanalati bayri Macky Sall minge Ousmane Sonko la lana tambi man tambala bari maje hani ya jamme minke mo la jol lañu banko ya matu moy ma fa ko no mo le ku jaw kedem ali man nak ale kan nak mo la moy de ni idan kutu mom dan kuto be nim min tema ma fa ko na luati nyaade ma fa ko na boyta mol kande wala na man tonya kande bara man fenkela kon nan teyani sonno mo hasidiya to yola jala koto ya tora dan kuto be nim min tema imatu moy imayla moy mola billahi wallahi ibaka ko kunki
buka ko kunke alinga to tunto ñing jale jobar ñol be sifa jale Suleiman jobata bole tandi kam molla alinga hakutu nyoto politiko fanan ku nana tammo betea ku temon ko le beteata alinga nana tambul bula mbe bileto mimbe kala sama mo man fen din lawoto ibe ku to alinga nana tambule ke so nge konto wala ba kay law musique dimal asala ko boyndi ñe mfanan murtanan kan nka em jolonta nan jele okay mbe karamo sise anin Suleiman jiwat be kontona lamin jayte nge fanan sama fa Fuseni Fati Sidi Saho Sirif Mustafa Seydi Amadou Bamba lamin jadama karamo sise ngal be konto ngal be sama Allah wato nga fat set fanan konto mbade wala mbem lafta bi kam nala min kata kulamu miyanon ko wato sisale nga akonin kat na focus be kata jama ku jamande kan bi nka aman buka ko discourse wala bukan hakilu tuje bara ku mata baki nga wato ta nga akonin diam ko mi nga fu nyame ite min ben jibe kambe iben jibe kan alhalto e ko bonan fo suwol ko namba fo do ku lalamba nanyin diamo askino mo jama be fanjala nyin diamo ko bare kula mo miyanon ko ay mo almost ay mo bele affect afo man diade niya fo ni ba fo control dol sometimes askino menyum mom honga dol bi they be emotional. And sometimes some of these people may even start, it might be a trigger point for some people to go back to their corners, to start thinking again. But akata mumwe torati ma wulo kama alinga nyola mwe ni hakilo kana nyola mwe jisho mari ngambien ko mbe duniya tilo mento be duniya la ko al halo be nyami lari nyami mimbe jamano kono one way the other until be ay kule nasindi nyet fanna doluto ay lefa fanna doluto mune mu woti badi ngolo wala mu to be killing na mental status be al hala nyali leto because mune ko yaje momo karanal yaitande ko in every 6 or 1 in every 6 is all affected one way or the other in the mental health or the mental status is affected. We have some mental health issues going on. Niaje nkuja mental health. Ntolia ya kumo jawandile iko kuranto wala nyama kuran wala inke kumande inke kumo bele foye way tollamu wala kudolemu bari ni be mu conditional mi ko abe hade mandawlu fe so kon tol be be jamano min kono Gambia banko. I'll give you some typical examples. Mbade won ñing nkam mira courant sifa siata te banna
courant min miyalon ko yele courant lo mo medical jaralolo do you need drugs to call dolta ke to but hano courant do le fan le budget it can mean sabo momo wala mental health issues because sometimes you kata le foye ye dun kul kono ye bata ye courant no la they can sometimes he cool min be kele kind of give up la kind of le fan you want to end your life mbejam min to jam min no ma jawla ko alinga na jamano cross ite min be njibe kam ila do kudla lomba ila sokono lomba ila ma dulal lomba itara dawdan de lun be sile be kule jela e man la fi ite la fi la mel min be niyo kuyala min be niyo torala mi yalon ko abe stress la kile ila sokono yo soto je ila relationship ini ile futu nyomal tema kude be keka mi yalon ko amete kono be kam fara ko kono there is no way out ila partner is not listening to you yimbe be wanda ko nyim programme ko albe mi mo la bi wala ñu de ko kan la moy ñol albo mo la jamalta amandre la moy kela e be ñi incuber kay ba incuber kan e be stressol accumulate le be accumulate ila so ko ne man kay rasoto ila do ku dulate man kay rasoto ila ibadin kunda fa ne man kay rasoto ñil bebe they are all going against you because of molu either they're not listening to you they're not taking time to hear you out imelam kumoli they don't empathize you they don't sympathize your struggle be cool mimbe consolo mo mimbe anko you going through every day ñu lek accumulate et la stress container accumulate na bosta drunk da wulang lata mo doye suicide commit sorry astaghfirullah mo do fata suicide because hanin kanyim mo mi mfa ko kare suicide commit ni be mo kole de men yanta ka falen na diamu nyalto because suicide mo kurang mo bukana ya fam fa kensen kulle katar kering akatar accumulate la katar bomba katar kafula nyoma na fona ta tarfa na min abe keka min kono na fata sai ni a bosta button wala kana ni ku si fal bacon imara nyol si fam if they come self harm nyol kana wala kono si fam fa si kulki bari bankol kan taren ikam kul be falling kan literature be falling kan kay tan de mo la ko hani min yalan ko ke fam fa e kana fa ko they commit ima commit they don't commit they may nsi min fo non sa nyandi mo non ko ifata suicide la but Gambia for example maybe to mentor the cost of living is going high mol kata mar soto e kamruna e nyanda min fankele ma soto dimbale be so ko ne bi batun de will katale will they go back in stress de la Africa so konto la Gambia again nun do kordal kono sinkiri ba kilin bije bare bi sinkirol siata korda kilin kono e se sinkiri sabanin sinkiri nana tarje ye atol bele mo dimba kilon to atol be mo sabal atol be mo sabala atol be mo konatalti o korda ko sinkirol be siare do ya soto do ma soto nanu imagine to a point that dole ko hanetani quand même bulu e si sinkiro e si da jonki pour kaytande mon la ko fana da jonki la but min bo da ko ne tam fen de lord because we're not taking time to understand to listen to each other man ra ñomoy ka wo mol be andi conditional min kono atol yo lon ne ba dole fan ya soto abene hada ñurulo
enyon signol masoto e be hadanyila mbade wolu ñili bem kulete melon ko be kapori ngabe keren na banko ka trauma mol ka sotole nyaay fenje nyaalo to fenkan ay ke traumat ay ke trigger point leti they develop mental health issues e nyaalo to fenne kan min kede kija farote akate panic attack ñili bem kulete mo bon nang tubabu du ay kudo ko ya tere ka tinyaro kata koma it goes to mental state issue trigger points all the tasks that kokumasla some of these things start ringing in his head hallucinations now start kicking in obe diamu la fay ko ala nyamata sa botan tubabu da chabla afala nyamata amanke nyamata because we fail to listen to them we fail to empathize and understand their struggle understand their feeling and pain ni muta ni fenke ni bo ni outskirt na stigma ni stigmatized now it's not going to help them they are in a state of shock so ndol damal nyanta ko nyoma ko le ka bo family level ka nyol lamwe imani mba nyum franga be nyum franga again albe nyum moy kuma kama moy na bakela bi ka nyol lamwe ni hakilo la ka nyol lamwe nga sabar nyoy nga lamwe nyoy dole bije they don't need to go and get diagnosed for anything they don't need any medication all they need is a sympathetic desire to listen to them. That's all they need. And they want audience. Give them that audience and sit down and listen and empathize. Udam mandamba aka kuja male fanang dade ka topoto. Bankobe Koleari is causing mental health issues in the country. Example of lale kabin COVID nata dunia kabin COVID nata Angleterre la statistics jibe yaje ko COVID nin kol min be nata mental health min dundi banko molika wala siyata katambi momin fata road accident because the killer ko beta le kabe statistics kabe data lo kabe landele kabe record. And the new records are very important to inform policy makers. There is an urgency to look at certain things to address these urgencies because numbers don't lie. So that is an alarming thing. But Gambia, the cost of living, inflation, money man kodo molla felbe kafula molla soto bulol man tar kafuka. Business lal million da ka fel nat na gambe banko ko e be toro ni yankan ko ton kol ya kol min kono ifana be mote blem la vela kol fana kafuka. The poor Gambians are suffering. Yin suffer yin batal yin fanalo is affecting people's mental health well-being. Ni lebe ko keka COVID natan Gambia e ko e COVID relief min fan be londe package audito le min be ko ñu abedu na ñamo ko anen silo manta abe yemanta amanta anyanda statala silo min bale and that impact has left so many people mentally imbalanced still because they were shocked ikaminso no kunu ni COVID ni kujamat na kulti nyate bulu kunu do beten biya be beten ufana mudam man mu traumatic wol mode experience na milan ko is a shock it's shocking for them but ndo kame fo maje kunu abeten ne kunu atende ay kunu abe fenkene anyi na fulo be se my be I for na kumo be like mandre ma ko ka we are even making it worse for them nka kuma kan mili fon fo nto lembade kilont nto lem misini kilont nyanda kanyo sutura nyami mantro ke kan mbe nyola conditional washing de kan ubanko kan because nka diamo nywe kan nyami jaliba kamin fo lo nyende ko ni te amere ko ni ikabe ko
go ilake karim ko karim ke kar ya mo laba ko ngani be ñoy wol ñam e ko nin albe man kontaan min be def wala ñu ko na e ko nin kilim botal do mambo min me def wala ñu ko albe le mambo so Mimbe Gambia banko kan another issue mialonko is worth listening to and the pre mo be din ila badin kunda alinga nyo cross wala ñun substance abuse ñun droko mialonko be masi bo keka it's another problem mialonko is affecting mental well-being of so many youths around the country ñi be mo issues ñolati mialonko is not helping. It's a self-harm. Ebe droko mintaka. Chako kanyang kus min fanfo. Abe tinyaro min keka is self-harm. But now, we need to start to alinga nyo cross in the man na family kono. Nimin bataka ifa albe sobi la ko nyim bataka. Alinga nyo cross in kana nyo tuje. Dole bije, condition dole bije ndesan. Ntol wulu dalu alingan dengoli cross bang sakum benyin social media jamano min kono dole bije nkanyi mobile expensive no tanka san dengoli non kodi ibo mobile use ibo smartphone bi use kan ibo way social media use kan yame do you know what's happening dole bije they are going through trauma, they are going through harassment, they are going through a bullying, they are going through blackmailing. They're going through that. They are incubating it. Emantra diamo kam moy society kono. Emantra diamo kam moy family kono. But alinga kunyo cross ibe sutela. Jama ike sute nyadele. Sometimes they are very reserved. Atol le kakafu nyoma, atol family molu, al kataria al kala kol kenyoka. But all of a sudden the mo waro sita aliya komanda abe abala bonkono. Abe komanda aliya behavior cross aliya je ko nyinde anim ana anatole ka ku kenyoka. But saying very reserved. Al si ana sindi al si al yai kacha nko al ni ali la moyala ali kacha miya longo akana ke komi ndolo mfati wala ndolo mbale ngenda no al nai si ali la moyala ali kacha ali ko jama lon annum follow ala boro batal la sinkoto to bring him from that situation about a lesson code. If you give him the audience, if you give him a sympathetic listening ear, you can do a lot. These things will sometimes cause eating disorders. Eating disorders. Sometimes, yajele fanko anal bukat dumro fanko nyoka aliela suta badro ngaja mo aliya mo ida adara ko ba ko no be krib karbala je. That is a sign score. Something is not going, something is not right. And then you beg mu problem multi aka wait issues new na to marry because ala eating pattern has changed. And hopefully he's getting too much, he's eating too much or sleeping too much. You beg mu issues new nyenta coming cross no. Gambia banko kan ndel la family bundalo ninko ALSAMAA min kana ko loro ko ALSAMAA iyaje killing fula sabana lu abkana ke saba tay fana ita lo bundala ya sama ya nyininka ko bebe are you okay? Start a conversation with the person, get to know what is happening. And if I find wrong, I tell me someone knows someone I can control, but be major. No, don't in a language how you can approach. It's very key how we approach issues like this. Well, then uncle, until find that man no more sabu ni mat le follow. Then maybe some of these people, even you can refer them to specialists. But in idea they are not with themselves right now. So many things are happening in their mental state.
Stress is too many stress le biton kule mina menga be stress kanne. Their stress container is full almost to capacity. Namoli jande mi lanko. Nita therefore they cannot take it anymore. They cut themselves. Be fang namala, be fang hamla, be drokol tala, be kujawol kila because jela montuni kameko karefela. Abe jine keka. No, go and listen, find out why they are going into this. Empathize them, give them a privacy, listen to them, listen to what they are saying. Wallahi, you will learn a lot. Ndalla senalal hayna min muy jikoti wala mu senoti e tikita le tarakti tiol wafi tiol yo batami tani nami beke e tiol man sanno ino stresso be lar ino sirim suwol kono dimbal marñol e be jikirin ko benyene tigol sanna ngan mani bot dan din sango kullo kede pour kan to keep me afloat until sama do wol man soto do la tiol fan tinyata wo kono out through that process iko tumbol dunda wala tiol wol man naw tiol wafi no kote ke say wala do ko be e min beke akete almost zero. So that is that will unavoidably trigger some mental issues. They will be stressful. They are stressful conditions. Do we go out and listen to those people? Do we go out and sympathize and understand what they are going through? Sometimes there is what is called low mood. Tonyalo ikamin foko nin kolata inyate den alala ya Allah taala dani ya Allah taala batu tomorrow kolbesona. Yes, what works for you may not work for the other person. Yenda ko understand. But we need to start breaking the barriers. More barriers, the stigma we associate to these people they are going through this problem. More be futu ko no mantra contandre. Family da mawle mantra ibe nyola fitno bo family kon. Ibe nyo kortela be nyo tabarala be kolekela. Ni be mu kolel melan ko akamol la mental well-being affected and it's a problem. Ndela jata kan ya bunda is very it's like almost everything is in scarcity. So nimu issues nyolati melanko our health infrastructure is not built enough to cater for these problems. Non to wotem kan mena moy social welfare. Social welfare kujamale be dundu nyoko no. To look after our vulnerables in the society. To find funding to help these things and to provide specialists, to provide counseling and other things for those people. But are we having that today? Are we training our nurses? Are we training our health practitioners to cater for this kind of stuff? Health bunda jam fatara te banda is so much. It's a big component. It's a big component. Mi alon ko kujamana ba ko. Nyala jaralo bi jele. Tulol etudo dentist la daralo bi jele. Optician bi jele, dentist bi jele. Skin funkol fanal bi jele won ben bunda la mi alon ko skin issues ñol bi jele. You have medical condition mi alon ko bi jele, social issues, things like counseling and ate banna. But fo ñimbe won tol bolle ba. Adum time all bitaka kullebe keka mirango is going to affect people's mental health. Right now we are going through that. We are seeing these things happening. Modoli be world content de baka siba. Atol bebe kordakon. Are you looking out for each other? Atol be singing jamala bo kordakon. Albe do mono. Wo molu foi be do mono ke kana fo manda do mono ke. Do we know them? They're going through so much stress, so much anxiety. Because there is no social safety net. There is no safe social net.
What that is causing is causing depression. People are getting depressed, people are getting stressed. You the could be mu akama do container la mu na fata na burundu to dron dalat. Nimbango niaje imang hani pour ka modu bulaje niaje ko every child matters here because ye momo ni man kulon la kala jam ni society ko now wilder he could be a problem to the society. Adun dino man Christian fa ban jam fa ban man jam fa Bible ko bar Christian ya na Alquran wa nyille natna ka nyoma ka no nyoy bar nyille be ko mi non ka be taman dama klima. People are going to, there are divorces happening that is also creating impact on the children, the mental being, mental health, mental well-being. Atol fa musolom bang kewda man bang. There are things going on in the football economy along it's not working out. It's causing stress and depression for all of you. Some of our kids, they are going through bullying and harassment from schools, from Blalto. You never know, they're not telling you. Although sometimes karamon parents or kanyong may bike ning ko grade ng ka foil. But sometimes the school may not even know about some of these things. Itali ba jibe kang ila dingola behavior patterns be falling kanya did. Because dimba maromandia sa ko benin jamano men ko. Ntoli be akata kan be kulu kan na adol nan na kol nan na value system wala. But the society fanan ko mian ko is telling them something different. Ni tata ila karambum bundalto sako min sai kosol le bakan nan karambondo sako primary school that men ko talking about so many things, sex education and kujama will be they are introducing them to so many things. Of course karambo yela ko londele ite dela no ko be dindin handle la nyami to manage their emotions and to manage their perceptions. So, mashallah, young, we okay, but the Gambia ma jang, inte be Gambia ma, na program nani baby, mbalon de Gambia, and Gambian communities in the diaspora, because mimbe Gambia ngole nat nanja wato dol biji. Rightly so, because that's our identity. That's how we want to identify. That's how we want to live our life. But let's look out for each other. Let's listen to each other. Nimbe is to listen to each other. A better than that. But to ite min fan bo lamoy kawala ni te fan man follow fan if man pare. If fan man ila stress container nyim fan deflate. Ite fanan to mari ma ko no la to make any impact. Because ite fan you are already stressed, you are already deflated, you are already ite fan ku jamal be kun kono man pare. Akata marital problem tiba, akata money problem tiba, akata family problem tiba, akata substance problem tiba, akata kuokuti mi alonko is affecting your mental wealth. Mimba be banla is alisi ale la moy alisi ale kacha alisi sako family important the back in ko be ko. Some people may need specialists, but some people all they need is family to listen to them. Family to have a conversation with them, and then we have to be sincere with them. But in kanao kulta kake kudu kuminanko insawo kanyo sawo londi nyola. Ite be toro kona, ebe niku ya kona. Yo. Odwata. Nko tele kunu tele kanyinge. But listen. And this is a problem in the society. Nilam ko bella may bellare ngumana bimbe ni nat la binga ni diamu ba ngalla may membira kan jumal la wala ngale ko mi bi da kam mar soto be ibo condition men ko Gambia problème min ka fronto la jam akita ni ndi fa la problème la wol be wol kono
the stress it is causing for those people and sometimes for us here as well. Because you don't go, maybe found on some offended jam, maybe no one. All this is causing problems. People's mental problems, mental well-being. It's a problem that I think can brush aside there. It's something we need to discuss. We need to have a conversation, public conversation about it. Until be one way or the other, we are all affected. When I'm going to be fanjela je. Kabirin na les na sol kono, le fudu bundalto, kulur bundalto, family bundalto, na doku bundalto, na bendulalto, na dunning funtolo kono. Nka kodol jeli miyanan ko it can develop problems for us. Some of this experience can be traumatic. Some of this experience can be scary. Some of this can create even panic attack. Some of this experience can even cause heart attack. Kolyabe kere ni fam kende kede. O kolyalu mini ngalon ko dia iman futano lati man futan man fenne bonde no fanka. To nyala be nyi waro kono damiran ko mbi reach out to nka na fulol tanka di nyola nka jakol bonne nka nyo fenke. But it goes beyond that. Let's find to even give this nice word. Go and tell them, neighbor, look after your neighbor, look after somebody in the family. You make that a stigma. Just go nice conversation. Hello, lamini be nyaati ko tanate someone, o yaaje waddu like aka tambila mi ni sa nyafa muda muneti ni kono fatale sang ni bukan to konton ni do nyanga ni han kon de satem kan jo hey listen imala mun mo kere take time to go and utama afay ko ya try for ya invite nam fangale afay ko be invite nam mun wala ngata do we have coffee together or la ina bayina ne bolamu ana invite la bon kono ni la friend mu ni man la fay ne la bon kono ina be la do jam ina kacha famate mo la Keba Sabal is one example. Keba Sabal na man ma program kili fula ñom misle ay ko la ko lamine be ñade ko man ko en control akonya nke jele no bari sa meje go son ko man ngay call fo be okay. Look at that. That wo fa dam man halata ndebe mu ne kono Keba Sabal fenne bonden te bala wala to. Because I feel that I feel valued. I had ma denje ñum valued ni nga ñoo valued tron aka ku jamal dana mbala oto bari lo nga ñi lay natna le bi ban ngal fa la mbula atu fa la mëne je ñu ko kono ni mi fem fenje ñu ko kono nga ñoo karandi ngana ñoo korandi because ñi ñoo korando wala na is causing problems. 0044 777 0044 777 1676 759 ñinam nombati alsi min commandino ali yal dadum kasañon kono ngal nem moy ñola mo bi job je fam yanan ko dia is an expert in this all of this and asimali simol ma ko na sintimena diano ka ka mol yamar ni fanna dolla but aninga let us look out for each other. Let us change our language, the way we call this condition, the way we achieve people going through mental pain. Nkamuna linkebula jelen ko tolo lo moyti way e ko boyle wayol tiul lo moyti nga ñoy la na kuma kan ñu it's not even helping them. It's not even helping them. So ni lafta ku bonde la mo bulu. Force approach anila language e kam memfo inendo legal. Neñul manage no drum properly, then they will succeed. The language, the literature is changing in how they call certain things. Imagine, eventually la kudol file can
ye language do fan ko mo ka for female circumcision but na ko ko jawande because that suits their campaign because they want people to drop this to put kaja when they can ko fenkende. So language is very important in media, how they call stuff, name calling, labeling, and in all this literature. It's very, very important in any campaign. Imagine model call a concept, call a theory, a kasamba political kono. Name calling, labeling, and other stuff. So that they can try to present a narrative. So you can try to depict a picture about you as a tool to disadvantage you or even to damage you politically. But as we free ourselves from all these misconceptions. So number for 0044 777 167675. I'm going to properly not type it properly. 0044 777 167675. What am number? Number for command worker. Kita dun katanya tu. Okay. Yeah. What am number gente? Yeah. If anybody don't have enough time, please wait until you have it to listen to and analyze. But what this man is saying, sit down and listen, then you will learn. Abaraka baki lamin. Abaraka baki ngeten du ngay jay. Soldat bo ngay fanang tentu baki ngay jay. Maybe diare akere famindent. Bax seka nagbe konton. Bakare fadera. Master Kebe. Akere konton. So ñene bije munante nang ko ngañu natna the alcohol the substance abuse in Kirin B is a big problem. It's affecting people's mental health. Hadi miliyalon ko fana ka dolo fama ming dolo yami fo yalon ko addicted slang ba min kan abi tinyaka o musel famlet bemu issues ñu na melan ko is there for us to talk about. I love family economy. You see somebody melan is going through this problem. How do you now work towards coming to help him to manage himself? But I cannot fit noted. I cannot authoritarian handle nyala mianonko. Sometimes your words should touch down softly on them. If you want to win them to your side of argument, if you want them to listen to understand your point of view, you need to talk to them politely and show empathy and sincerity if that can make what they're going through. Go. Daming mi alam ko fang jela mo breeding ground wala mo na swolo ko in our relationships with our family, with our wives, with our friends, ñilla mo issues ñolti. Fonning ke jamale be nene ñum fonna programme ko ñan ko ko ndara kullo dol to Angleterre jang fonning ke wuluta aku jama si hekatu kuma le bada kono fa safo. I mean for ye it was a typical reminder, mind boggling for me, and a very somber mood kabinga lambe. Ako bunu kono be deterring na bankamben communities ñu kono Angleterre ayira fa ako bunu kono be deterring
ako bunko be desana nyaali le katum mol mu futu nyomal man jamale man tar bending fende fo ni dunia naflo ni dunia naflo abe tinyaro keka miliyante lammo le nyola e man tari lammo e kanyola koteke ma jawna na bi kanyum min vale ni programme ko no bel ni lammo mo la baake because a better nata kan lammo nyola we not listen to each other we develop we develop soldiers or we put chips on our shoulders interam nyinti inte so son nyinna then you breaking so you building barriers instead of breaking the barriers salam alaikum keba Waalaikum salam lalu tonate keba sabale executive lange kontong na ALSAMAA programme bol pe kontong ngejo aten troni jairo fana murundi la sakala kan ete fana tento ke jai e kanye takalu men sambana de maselungo loko aso manda kanyo hakilo bulande moya kunda ko dodula di fana yala fana men na kumaya tale moya kunda abuka banno bari kuba fulale bije me alon ko abe mo beto abe ado beto abe wolu to men yalon ko moya kunda fangol ye mende da na manke alala dinot pengo fennia tofo tango kanto moya kunda bulalem ida temati o ajawma nim fulolu kumaya tabake ko ya fo nyame ila programo kuoku na sotota afonya atenya kumaya tabake approach mo fennati men ko kumaya ta dafen sifa o sifa na be banduri na kaneji akasel abe tajela kairo sabatita waran ida malu katame kana approach le mo kanyo approach name o dafen kanyo approach name mo manyane fango jela ko ite abe no le ya be soto le ya be lon isi to tuje kaje ko penne be bala me molu nyabo hadamadi temba bala membe molu nyabo hanna be kala kidi net warab fula bari tembe mo tole me molu nyabo teto bari fem fanam be tole nem mulanjur ti teto moliye nim mo ison tanin na drom ini mol be ba kenola punya aku mata ba ken kadiam nyo kanyame ka nyo ap nyamen ka nyoje nyamen adama dungo inyame fango muta nyamen ko men bunya silo le ye fango kan nyamen ye dolu fanan jow nyama ye bunya o nyam ketron na society abitano nyata andu ngambo nyin to ko nin kolu na tadra du tadron ko ala alinga to ala bu ala to nyangole wallahi afako take ala to nyangole muka so ku na boy ta to ka dral kata si ali ba fula alinga tanga dua ala binale ala bije abina min to la mo men bije ko ka be ko ka wonyina e ka bata tata min wallahi e ko ka alinga munya do ngala batu abinale ala tata min to ala ko nen kata min wala ba iya ite mam futa dame ala fango do tebe dame ibe o mira kan dame ala bije mar ala mantawo kele biye wido ke ye fano ke ko manta kele ala fo na min ke ye foka bang ay hakilo le dida wo hakilo wole ke moti mo ila takwo men na animato kata ya te ba ya jube ye ala be men kele bari man sente ka fo ko halina duwa dron fo ala sina wallahi wayen to la society samba ko ma ba na society ko be ala to ko yal mo buka ala to ko ya andum ko alinga yam fanyiye alinga toten hani wonte yaje mo nalla tale principle so talla society kon ali kamben tamen na ko luwabe nyame ni woti nyata ay men fo way ke saje molye sila o luwana banal kasi watu alinga yam falinga yam fasai luwana fatala
amarallal fongo be luwale koto akelalu asabellal fongo be luwale koto amansake du bebe wala kan kango alin ka kangolu mutaninga kangolu kanne landi alin ka sabati wo kangolu kangaje ko wone be moya kunda samba nola nya momo na te ko be function ta don latano kamben ka oda marsi mol samba na bo ya kunda badun baram tolla society min couple ka molu lam funde ba tan ke kango men ali kamben ta la katinya e kana fo be bala fa dani la ningo ke foka ban kana fo ala be tele bul ala natan fele kontol ni modol be mande wo ala kilingol laba to ndiri baro fond akari ba wolu ya kenya men fo kana kano fo do botem to laban pro fana ka wonyama kon sikana lamin konate mina jube kamborin kana tubabol mela hanin tani te bi ni ko nyanga se asika kumbotin sama kumbot lahi barin fon kana men ya fonni be manke molle wallahi listen wonye mune soton tolman men soton yendam men nambe wala korosile to ngaw kem fangoto yemman kutole ke fangola ye fankanoke ni moye fango kanu ala ke kanule ni e fango bali ala e bal ndani fole ko society ibe nyamen ala ke wala nyame man kutobe nyamen ala ke wala nyama ala kulli hal nine mu kumote alinga korosiro ke bang society men fanka fo ila ko ka nyabo ibi balopta mu man kutule beto men ye tawti tatu no temman na to ala e men jindina man concrete jindina glato aman sani miran jindina moy ko domoro fela ala domo aman nyin modu be ka katole ke hakilole use ala ye shamenna yo la katoke ala e ne so wone mol tolu alinga murum fango kambang ngamang kutolu jube ni manke nyo enti nyo karandolen aninga murum fango kono ngamira muneketa munati nan tolu beten munati nan tolu la society beten munati nan tolu la kangolu beten nkatu ntolu katu no sabala ko la men yalon ko man necessary anin fengol mi yalon ko be jaharamo nyama ko aninga katanga keten be nga kande nga ko nyama purun sikana mobe ka karabalandi mo man sommo wallahi yenna to sakti ala juru ba ke la min kono wallahi ke ba andi nyanta fero kala la ngabo nyin kono mo te tula kumbola doron ko nin ko be kumbola ala tola tem fon laba wala ba ala to be kam falan kamal Tato ay misalo be itandindan. For instance, mbese example killing sambalena. Ngo tambia ni Senegal foto leta na nerimba. Wallahi. Biring Senegal na menge je mbe malaf menna ko biring aje ko fo setano kabe wulla je. Senegal di woli ko Ibe kafta nyoma. Ibe kafta nyoma lote ko alinga lin to janoma. To nyale be labar na ja. Mo man fiya jang alinga longa to nya fasa hanni me amira ko sembo bala akabe nyakila molu kana molu fa ayem fa bar woti fisia nyinti ko ngam fama to ngabulu na dunia ni na latra bet ya kato woto gambi Senegal di wolte sewola asiku jama jaw jama ke jang ali abula yem fa na ben fala biri lo to mona keta e kamo mallo ba ha amang ko carte fa to banko e kamo lo tal kato jama e men fo la kat woto say ntolula kaman serol munyinati Afrika be kono sana Gambia ngali be to nyakan allo walla to nyakan abatol le mako da soma ngali be to nyakan allo to nyakan abatol le mako la soma alali fam kanu alali banko kanu ali bo dunia mol sadada na famo pen ntol Afrika nol ba fala ali ngata mol ye yenso ali ngata ye mako ali andi ni be mu molti sufolu to mirol to hakilol to ale ya begi ay mendi la wala dim fanan bari man kutol wala di bakandi alinna adato e bali en karandi nyamen alinga kuma ko nyalong nga puto nyalong alinga pankano ko yayi tandi nyame alinga mfango bunya ala be bunya di lan nan ko nga ko nyamen ko mo kana jutu dunia la ni jutu sa dunia le te la tira sotol mo nene mandum arjana men manna dunia men be arjana
amen be kar arjana imanna dunya wol be kar arjana do kula lati malaiko du take moli saban tolti takara do kula je dunya la kira kasoto wala to mem arjana ti andu jahannaba banan kasoto jannet woto alinga dunia kanu ninga dunia kanu ala ben kanu la ninga dunia kanu be la krabe to sura alin ta ka bonyo dunia ante fenti dunia mu fembale mune batina dunia ta kala fenti ta kanada me ka ala batuje e ka ala ni bota to le kana ta la kra ye ka arjana wala ta ja ne ko dunia ante fenti ay mune kela dunia ye so men be la ni ya long ti dunia pare dunia e jare fangobe lahi yalo nyim mentality dunia ante fenta kalesindi lam fanyati tambi be pala yalo dunia ni nga fongo fenke e kana be tu janne ka iba la janne because ina ka walla par sai ite ko jante fenti nyadi wala tinna jante fenti ko men bawo ya men ko be fala hanni e buro la nyoka ye tare law nyanta mundi ngurun ko nepe ani wonta to nyati dunia mu fenne go look for itele fota iteme ya mila ko manke fenti ite fota abella ni be hakko hani jana fane be fola andinga dunia mu ta fenti de andu nimman dunia mu ta fenti na lakira fana abete asikole ya dunia le ma beti katu ari gel fan ka sodo dunia le ko nimmen ka falla ban tabalta nalla sokon dunia ante fenti ite man to wala dunia mu fennati dunia anyom fewta hadama di ngobu alinga pare na dunia kama nga bete andi alinga pare na dunia kama nga nyandi alinga pare na dunia ke fongo beti ninga o kedro ben fongo kan lambe la kira gilla jele na soto bar nimman dunia muta fenti de la kira soto no ka de la kira franke la fenti ni mo alquran kulot abaraka bake ke ala man kula bulu fenna fonga la fim fongo la ngam fongo kanu ngam fongo topoto ngam fongo ke ko ayenke menti ninga ngo kedro aka mutale ko ngali ke ginati ite bar taw di o silol dino tata na ta ka mole ma ko abuka ala ma ko dina jumal je men ka falinga ala ma ko dahi inna jumal je fano ke da ka kata ala ma ko la he nyunga fudola ka kata ala ma ko la jumal ka ala ma ko ita ta fongo fenne ke fongo le ma ko andu obe ka ke dunia jan ye fongo fente iba ke kan dunia jan dunia topoto ni jan topoto ila la krabe betel meten to nge jay nga mol fanaten to ke jay baraka ke kende balon ke basa ngeten nge jay ngeni mbara bake ila kuma kama bedata karante no ma mashallah bodo mbali wala mo ke basa balati ala kumol la kunda karanta no bake wala ni programme odia dal fanale kumandiro ke nga wato tala ngal lammo nyolo bi kal lammo nyolo lammo ali ngal lammo nyolo ngal lammo nyolo menyin kol min be fo kam apeta na nata wala mon mi lan ko de e benyim pro they are going through this problem ali ngal lammo la nimbe diamone fa let's even allow them to talk kana interrupt let's leave them to talk. Let them take it out. Let them chest everything out. Hani dingolo mo ne ay ni aje ku ay e kule korosato. Ima femme understand. Ina isi akuma ina isi ila moyala. Nabe diam kan don't interrupt. Ila moyala and so signs ila body language everything ila position everything I tell like you are interested in sincerely understanding ala problem. Me more okay. All these things will be barriers between you and the person. You need to break that barrier. Nyile mo challenge solum de bar kulom yalon gonde san tol Gambia na hanka nka stigma min diala nka kol milike na lanjur tol wala na mol mi yalon gonde going through this problem na kuma kanlon ka min for it doesn't help them. Do fa bi je ajabe awel silo ka bi diam ka faye wo kam min ke diam la ngabal ko anin ginol le marjo wala ni ay fennema no ni mu fenn mi ran ko sometimes ni ikame hallucinations. Sometimes it take a cool katare ko mi ran ko it feel like you talking to somebody, somebody's talking to you and you talking them to back. It take
ite ka menje hatra ko atje ite ka akenya tin walla ni tinya olji are talking about something me alone is not there in reality it's not there but it I feel ko is there because mina keta trauma le bulala wala kule min keta ila experience e kule experience it keep ringing coming back to you it keep ringing so you need condition on me alone ko abekere depression lombo stress lomba to ko fa either you have overworked yourself kudu bilen ka kele fam buka realize ki mem fam ham kan ne mantra lonka but sometimes we need to switch off you go for holidays you go somewhere me and completely different to offload ela stress level ela stress container nying because ni stress container nying tada fa fata na bosta bro mum masi bolete ngamoje mi alonko aya famfa alors treno ba kanda man jam fa aya fam fay treno nyatu to treno selataka ayara they had to even put treno stop ala body parts lo ke ka nyoma fende fo treno ya kinyama wala alsala ko bende sometimes kuma kan fani ba fa kan sometimes it can be very emotional inata ko nyi jibe mun ba ko koma wala nyinde ko amari was living an abusive relationship very abusive relationship a meta nyin ko konta meta things mo buka fam fa kensen is a result of so many things me on kaketa sometimes they feel at that point because they don't live for anything because everything was against them min kuma the me is most important person to them what the partner if that partner is not listening to you it's not sympathizing your problem it's not in trying to empathize you and not give you audience and not trying to come to you with some words, some uplifting words. But I be is suppressing you, is depressing you more and more and more. Relationship is a source of happiness, but it can be also a source of major distress, major depression, major stress. And all these things are problems like create in our well-being. Now accumulate far farther. That place for tomorrow more people feel like, you know what, there's no point me living. And I'm in betangola. But you realities of our issues because dunia la kono la nyon nakaro warta back na malte. Banko be kolere. Nyun kolea ay problem not nan. It's affecting our mental well-being. It's affecting our general well-being, our everything. Kurang do beka. Inyen da jaralo sotla. Bare koro me mantrable. Ela dimbal be dula be nyen kay man jaralo sotla. So na stress da man. Assalamu alaikum bade. Wa alaikum salam. Bade to dima. Do morke bate. Morke ba bismillah. Bismillah. Konate sama. Sama. Alhamdulillah. Konate mbela programme ran moy fa. La programme bi fana ko do woli yemi commencé bi fana ebo silo ka. Wala mu kul mun ka soto harmadiya kono. Akata fa kamo batande kamo affect nyaato mi alon ko ala amam sewo soto. Karafulo bela. ila alfa la silola wala ila dimbala fa la silola ya nan ko itele mara ila musolum wala digol lum fa be asilola akasora be to nya bande mi soreje konate wala mi ndiko ya katabake ndangan na silola bula na silo ngol bula sila folo ngol bula han sai ngamira fo manga set and wolo nya dan sambala ndolo kulungu de mayna jilo ko ni banni be jikan na kulun ko wala kay sa
dol bi jere de bari wala fana ibga borbak bari bi je bari dol jitale konate din otu monu makke ba ba otu monu to nga nya fano kono ni wulta so monday kamen gita ALSAMAA bana ni wulta sita gata na alfa la bundato na fama la bundato ga sawdo wura nga dunko nga bludu baba la nga fa sama nga nyonko ta dala ay dua na ay dua kanya fa nga dua sena nga wuli nga tan na yanko nda assalamu alaikum bi jaga sado ram bundato nga dunko sama na ay dua nga dua nga nan dingliya ni blato sare faro wonti lo wulo kanya da so mo le bangar be groupe nga da so mo ke da so mo ko la do mo be pare tout ata nga ta wulo ko no nga na wulo ko ro nga taraje foto mi nyata ka sena nga sena sur ko be bulu mi rankilin ko no otumo no wolo lo nu lahi kabrim boto ku sifalto don nga problem soto otumo hani bari ni mota tamol nanata o fenni aya sodna tamol lato akana ka be tandala alfa la bimba nyato ngai na soda alfa beji abe konta ay da midna bla do bulo amin da ya ta do ta bidi sugunun ko la ka sadati ay do diata kon la ta akay ko ite ko nyimuta bari isa ko so do fo nyina so do fo da to fana man katu otumo wal fa fana be tilindini baake wal ba kawota ka fo mradi le mañol la wala be de fo nyaabo kan asine o fo se to mata asine barandi so o kusi wal fana ya so fana ko dol sabul mi mo jamfandi mi wonna demandi ya faamu yo bare afalo bo sudo min kanu hold on buddy hold on go alfa bo silo min kanu wo silo wolo mo silo to min mi halan ko binu ni mo kanu bi ku juma be kirata kelanu katika je ko dimba alfa ko no mol mi halan ko alla badi akono ise moje mi halan ko ala la jino kamare wulu amare dasa hanu musu ko fan ani aska problème bare ke bu nyon na yela mo kenda ta ya duwa buriya ya na futu e jidu ku nyima ke di ga bra na ka barka fende bi bar bi wota kerim bi no kara so kono bi ka fa ke be ka joro wala ya bula wala ko batandi ay ta fada ala akuma ka ko yala wala fa fam fara yo no kata sai ka bilo kono je modo wulu je ba mol hargi man kanya ise modo je wo soto ke botu mo nu wol sedo kulla bar bi no kata bi ise mo je fondin ko je so kono bo nyin ka fon ki yaali bo ente fam bo kanda ita dangonna ise nyorala fo jam fala ya won to horbe daji nali fandum kuto min se tora propre kade ida to toro so daji ay atana ko ndolo ko lata ala minno ala ka soroke anda isa kata ko ako sakata o kato ko ne fen so daji ba do sakata ta fen so ton ne jam mande ko ka ko al mun na harge sa siara na katolti wala ya sa kata baliante barika ya harge nin katota kilindi ise mo riya katata bari amman harge soto no amman ka fara problème oto o ma da man so fara la karolal kata bali awol mun tanoti yo bari ye alla kabilo ko ye moje mi alon ka afari amari abare bros ala bro warandi yo amari na ya kodi alla al mistake ko ki amay no kira yanda mol de mala ni mol kilinti ay mol yamari mol dum yon kono ay mol mako ala ka kilinti par namo na o ke te mari fana mi alon ko te ala be kabilo ko ya jibe ko nyinde ya comme de ya jaw ya kan ika nyorala iko fam de tani ni na forte kan ni melo abe duna kutu mi alon ko abi batandi okay so o fana bije barka ni ako siata min kan mol ni ko sabu mol la kol kono yo bare min taranata wono min to ko naga kilin tinga ala falla ko sila koto ngalan ko sila koto tinga ga to wala silo bula to nin to man kan ba kilindi
babol jangol yele mol betale ya be dunya be rizatu ya be karamutale do wala dimba be mo la mansalati mo ba problème ko masa ko ne masa kanya da min do ko di wala wo mol mi ko mi ko be kende ga do ko mi ko na mo bodo ya di wo mol la mi ko e problème do ko keno wala man kende wala mo su ado lati ye ma ko yala ye fran de ma ye fana fansoro bane pandema barin dol afrique bi soto kenya kam o mon siaje ninga tijen so buja bara man siaje okay yaje yo woro be caring anin fanan e hakatu de na ta jang fanan ninnam dimbar bi jamin karna musol fanan ti freedom ni man sila freedom dola freedom ni man sila la freedom ni man sila do ngase tora to wole musol radial jambaki yo barin kanaje ka ko to rat min di eta fo e juti maramola wala problem bad wol kay problem sabuna so e ba ke kula le ka fa ya kilma ya tonya e be ma de lami ni e rat so jele tonya wo do mi ani mara so wol fa na ado lo moto bari o kanat ne tan mi yalan ko ina be nyon kanja e fa ye jutal ni jutolo so sama sinin sama so right o right wol ne no problem ko ite fa ne fa bonno mi ko so o fana biji wana hakki tu warta bake le konate aske no modu be kolla bare ngebe la ya ji ba ji be inshallah abaraka thank you very much assalamu alaikum baden alaikum salam misa konate naam ito dima Mustafa Konte bismillah mabadi yarendo nabi alhamdulillah dimballe do kotanate tanate no you kedo bi alhamdulillah wonde demande fantastic man dela programme o bake tabe men foga wala mtonati jeba sawala ko mo labole sen de am la demande abe men foga ndem bonna gambia le not too long ago misa kona bari tolu at some point mbalo fo ala le dun tam bulu nyame nembang ko mo la fahamu bang malo bang fo ya ala dum bulu wala nyama ko men just tambule to la life be tara tarberi I mean so buga understand bari misa kona ren to nyem balu nya ko lo jibe to ka balu nyame gambia folo akaw biaran ka balu nyame ka madi ni la fa ara jano ko folo sodola amante solo ni sumo dambati de sorry barga sorry hako bende ganyen fo mbadi ite ila telephone ni isa you can drop your call you want ya and me mbodolla min boda telephone o sande mbata kana ke drop par me drop no mbadi ite min boda telephone o sande isi la telephone drop no la sande mbata kana ka drop but it looks like but okay you go ahead Balunya misa kona da nyentul jibe especially be sungaro men fa kono dol ka balunya mi ka balunya me yalo nyame be ku do na balunya le fa polo diamo siada ka balunya me safaro ka ke yoy nyame do ko ka ke yoy nyame safaro business on bo wala billahi misa kona bonnan gambia no tulongo bari na ko be kada observation cultural observe colonial observe ko ke ñoy ñamé ya understand ani ka safaro ko ke ñoy ñamé it's very terrible billahi jeba sa wala mo bon manke ko kupula la bakalanna be fola janne naka fo alkiyam alma den be tan ko wallahi amina billahi ika je follow for example ni mo dunda doku kono comme ni ko doku comme maso ya doku le bang o fitaya ele mo dol tinya ya samba fitaya bang o ni mo dunda kapinda ya la kono bang o na dunda mu kula kono so ni to lo doku nyal to jibe is so terrible mi so kono ni gay fo alama alende ma do billahi alama mo de ma ba non de ku kula wol bi da kala ton la anyway dai Yes, baraka baka man baraka baka thank you Google power anyway yes lahi Nimbemo minti mbadi mbatra kan tukela call drop but man drop non sai be nyakan dinjele
Okay, Majibe, why? Okay, I know the reason why this is happening. Okay, sign atatale, nga atatale. Min be mu quality, mun be wala dalati. Kumandir lalle min be fo. I'm sorry, bebe karanka nyogo. Ha. Fonsil la moy ñolal. Nin ko lammoyro mu minti wala ñinte ko fana fonsi ñola kayro ngani ya ñoy fonsi kayro ngani ya ñoy niamen ko lammoy ha ite mo la non ko min ron kala you have to inte fana ñanta convince la ko ye lammoy ko min lammoy for the sake of it amanke otide ha mbade amanke lammoyro for the sake of lammoyro otide mbel lammoyro min na jam wala ñinte ko we have a desire kam ñola patada lo ñofe nkana ñoo stigmatize nkana ñoo niyo torande condition min bente kam ni ma loñe kana kudo natna min ben ni kuya kafula because when ni kuya what never kafu kan ñoma is exploiting is taking me to a point of explosion ngamine fu jaf ñimbanku nga because ka data la soto momi ya famfa wala siata mol mi ka boy mol mi ka accident soto silol ka o mol mi fata accident to silol ka momi ya famfa because of kulle be kere comme nga fo nyame mol bi jade have problems ada jama akaka monati money problem no relationship problem olum family problem olum do kudla problem olum ite ñun kul min be moy jam it's an indication ko then look after point nyuma there are so many factors milanko they all working against you so ite ñanta mi nak to diffuse yourself to to break the cycle ki fam monde wolo kono itu fana you manage yourself you help yourself mol si mako bare ko fana be tata na defan la ñante fam mako people need to be there to listen to you ko be ka wala fana sembi ngelo ne ko to kaje ko min si kul dol sonandi ñoye ifana yela milero fali wo fanalto ye fam bonno olu halal ko but tonya ngami fo la ko jang ñu society na la luwala is a very regulated society rule of law but Gambia GBB modo sina ku kela because muneketa I feel ko he's above the law I feel ko he's a friend of whatever fo ma lan ko ndam ñinti ko ma lan carte nga sembo wa fi ñoma nde sonna ku kela mimbe comme ka ñola ñantolu kummande ke buña ngakkuma do fo jang nadiyama kono mi be askeno mam je ma baake bara je fanam kummata baake na mile 2 je ngame nga programme dol ki jang nga jamal ngo kumo fu je mile 2 la kumo fu je mo dol ben na mile 2 wol jël ñina wol dol lalle wol manta system wol manta through the process ya mim nga mim moy TRC la dol bi je wol dol fam me ina kumo mile 2 kabri ya jamel jamal wol yol dol mu dajol be je yo dom je hanbe bimento they are lost in the system there is no system there is nothing there to kaitande wala ko these and these people are charged with certain distance yol mu na ina yel date ye dom je ko alima bo je imam fenke wol fan mala mu ne lo min fa yesi dije wala modo la jawat nan ni ko ay ina yol commande ka fa la jine ke je tama any evidence to yemuta pakali tamba mayalto wole nya ku wole terenta ye sam ye fanye mayalto lo wolu
Mile 2 ba anyama femmam falinje. It's a whole colonial system. And I'll build everything is still the same Mile 2. It's the worst prison in the Gambia, more for the whole of Africa. But many Botananje, TRC, Wole Kumakan mean for trauma is still with these people. When I see TRC, la section d'OBJ, they have psychotherapy. Or there is one section, Miranko, people going through that mental health issues out of the trauma they went through. They have given special counseling and all this promise of reparation, everything. How are we looking after those people? Have we forgotten about their ordeal? As a society, million ko be ko like the perpetrators. Wala nata ko take molle murunde kan na ngi sama na office bundal to wala ni molbe nyabe nyoje kan again still now. We are not helping them to break away from their ordeal. But we are now reminding them again. Million ko wala nyum ko be la kan. Again, yolle murunde na ko take. Eko nana eni janka eni jakar lo ko take. Wol mol na ke molti menen koy bankola luwalle tinya nyalla mi yanda kala kondibote o kondibo man la wali kan in culture of impunity e kamel luwato banko kan fende fombe ñoo hadani kan ngamela ko be ñoo sawlon dolli ke kan be ñoo kam fandika more and more is causing trauma, distress and depression. Alma ala tunye ade men na programme kum fala min no lañu ko million ko day in charge albelar marlin bundala la banka be banko kan dal million ko mol la niol ka tankaje ite be mari be loptan bundal to ba ite mari be lop ebe airport to ba bari kulintila la fanan katije mol kat bula kulintila ko ne kati kata ite lo do ko you are part of a team. It's like a chain walk. It can have tripling effect and be a danger to the life of the people. Alinga nke cool long. Aling let us avoid cutting corners. Let us be real and sincere and take safety as the number one priority for yourself and the people you are working with, and also the wider society. It's a cool killing, mistake killing can be costly, can be deadly. The same way, ngata porot. Damianonko, these heavy machineries nyo like a tamaje. Container ninkol bitaka. Do kulala udlal be dunu control men safety is very important. Na factory bundalto. Ngamud lalo explosion lalo gas explosion lalo mol la motol tinyata mol la kol keta keta janna mamme baki. We should learn from all those incidents. We should take safety and we should always do risk assessment every step of the way. A better another pour kam na doku tamande jar crossi nkana ke nyoye sabu jawoti. Kuoku na londi anin sartu luwarika. Ngan tunyoye ngan tunyoye. Milibe feru bundalto. Albe feru bundalto Gambia ferry service for as part of Gambia Port Authority. Alinin bular jibe banko mon la niole be tankala jebang because jemut bular te dal si mol banko niol tankandi dami. Alinin benye min fokan jambi. Alinin video ni video ma fa ko bina fa ko ganyum faliyele man la fola because o bekel tinyar balate. Bare again alingal lamwe nyola anin kana nyoje ko jawyal on ka nyomu nyo jawalte
insi karan nyobulu insi nyola problem on long, and we have insi nyo faham more better than ever before. Alif sim fa nyalta ale mo new tankan de ferry service ketun man kisa bot nkajum fona diamo kono as an however elementary it may be. I did crisis management. Crisis management is a journey, and it's through your crisis we know our leaders. It's through crisis we know the weaknesses and we know the potential to even do better during crisis. Crisis don't be there. It comes, if you manage it properly, it can build you better, it can make you stronger. Because it's going to be a learning curve for you. But minkum marjang wala ñu deko crisis mu stages you manage you have ka bring eco incident munum incident you are in a comme be ferwo men ko ferwo la ko mo foka ya ni ferwo ja jande ñum bulonk yuki yoko la nunto jang bulonk ñi ak tightly ba sabe yuki yoko la because mu nekata abe fenne machine la ñing krip karabol kono ataka is not functioning properly. Address it. Don't ignore it. Stop everything and get it sorted. Safety first. Safety, safety, safety. Everything, this safety culture, governance structure, everything, governance culture, everything should be built around safety. Safety should be number one. Yoto jibe kabiri woto kol bita kan wisere but nin kol manyana kala ye kol minyanda kala manke manyana yin kol minyanda kala manke ofanan ka problem gol sab. So now we are going from incident, we are going to now emergency. No emergency ning ngo fanan ma handle no properly ngina go okay, let's look for another way. A way to cut corners, a way to run away from responsibility, a way to trivialize, to put stigmas around it. There is no culpability, there is no accountability system process. So we are now going to an incident happened. We look at it. Was it reported? How it was reported? Amanka nyama wala kira nyama. So amanka nyama for the time we are going into crisis now. So now crisis for the time. Now this crisis now will go either way. One way it will be an opportunity to bounce back and do better. Or is going to disaster. So we have a choice. This crisis, let it be an opportunity for you to do better, for you to learn from it, and put first people's life more important than profit, more important than anything. New manage it can give you more profit in the future, because now the people will feel they are valued. Your customers will feel valued, and your customer will feel that their safety is number one. You put their safety first. But it can be na mbakaje cross bike. But janin crisis kita. Molke omol jibele how they manage that crisis. They are now being audited not only by the regulators but by the customers. Customers will look at it. Have these people adequately or effectively dealt with that crisis? If not, well, that could bounce back and be a worse, a very bad PR for that company, for that organization. How you manage crisis will define either reputation proper, who will shape your reputation for other customers, for people to have confidence in your leadership, in your competence and effectiveness. But nimol doro tamandino,
jing nim dunia mi yalan ko bi mbako. Money is powerful. Customers can withhold their wallet, they could withhold their money, and they're not going to customize you, they go elsewhere. You will lose customers, and you run out of business. From there to there, you hit down, you hit rock bottom, because you have not managed your crisis. You can work for 50 years and build a very good foundation for your business or your organization. Striving well, making profit, and the hunky there is. But one little thing, Nima manage now, you lose everything within seconds. Because you have failed to manage crisis. Every hadmading, you will be tested. You have for crisis. And organizations also the same thing. Sometimes some of these things will come to test your systems in place. Either a simulation or either even natural disasters. Even may expect. You have reinvented yourself against cyber threat, against insider threat, against so many threats. But you may not insulate yourself against natural threat. Don't be already they just come out of the blue. You may expect. But it even now, are you strong enough to recover from any major disaster, any major crisis? Crisis in every stage is manageable and you can turn things around. But remember turn no, at point of no return. The point of no return is disaster. But scientifically, proof manage no from all these stages, kabo incident, for emergency, kata for crisis, for kata. Ni ama manage no fatata for disaster. Kubu ka manage no koteke. Mandin ko ka fole jibonde. Abuka kono. Alenga jemi da back. Just so important also until that mal tema. Mwenye mimbefu nga bonde na maral nyalato, na governance structure to, na corporate governance nyol beto. But sa intol gambe dol dam mal fan temolo. Kabo family kata fo community level, fo bankola level. Na bendulalto, na kulurulalto, na ada kunela ko beto. Ntole fanale nyanta kanyoji be kabrin ningaje ko be ko fana mbiyala ngabe ke kan amu crisis in the family. Kabrin jero anya we start to work at in kana ignore. The people they are showing different signs, behavior patterns are changing. Let us not blame them. Let's go away from this blame culture. Let's define our approach properly. Let's redefine our relationship. How do we now go and start that conversation, that difficult conversation sometimes? Allow them to test everything out. Don't interrupt them. Encourage them to continue with their experience, get to know their problems better. But kana ofana nke fenti mi alon ko yola kullol belon yala ngai bo belon ita bantabato lake nye bala ni wati anana muso ni lebe tema anana ko do musu do man bije musu do bije ay ko bele ko pour ay diama ke ma man tron man so na la moyla wala ke do bije ko bele ke kan pour ay diama na muso man la moy antara la moy bar molo bije mi alon ko asil la moy no men ni o mayo ayo kullol ta ayo foete is another way of relieving, chasing out ala bimba kono jang mimbe fara kono jang ala stress content na nyimbe farne. So na dia mo that's another way opportunity about school bed about trying to empty the container. So you will be important factor to turn things around for that person. Asuturaka a hormaka ya bunyaka. Listen. Be a keen listener. Dol bi jesa ko atel family dam malontu malef ka dungal dam mal tema ngira kuma kama moyle andum futuwolo mu
a sensitive to bakale no karite ma no nyinte ma nyo ite fana yel role lom baki ibe mu ne fole be mu ne kila ni yalon ko is chainde nyinde e tiyalam ko tin nyil temo fana be is very close and this mine ke no wala nyinde ko kuro bi yela sensitive ite tawo fon la broda because e mi kuma la moy ala muswala kuma mi be foka ite fana si min keno hade man ta ngay bo la bantoto bari fana si min no ko afoy badum ko nga mira ko abe sula kumala bakale hediamu fatu ye walla hediamu aisatu manta fem folede bari ngani fahamle ko kol man ida malte ma kuman kol man tataka nyam walla kulle be kiye walla ifa hediamu fatu ye o aisatu ya fay ko what about a try hediamu kariye tumodo ni hediamu do kariye o kariye be hanite man taw fanfo o fana suje sayba. So just ways and means to explore because right now Kuleman Jande because it's too much here for her or for him. It may not be working properly, functioning, and don't blame the person for how he's feeling or she is feeling. She had enough. She had enough or he had enough. He's been harassed so much. He's going through so much bullying. It's affecting his mental well-being. So the language ning nyanta ka kumande ba kare mediam la nyoy nyame but min fanan kumata jangola ni tukko. Let's encourage them and let's empathize with them. Let's understand their problems better, give them a sympathetic listening ear or a desire to empathize or whatever. Akita nyawo nyamat mbemi fokan jam mbemi fokan at least this is one way nyoma kono nyame suwol kono komi ngafo non nundo so be bending singri kirendela bare bi firon keta no do ya be ko ke saytol itel ya be so sa dunya so ali ngam fan singro fonten say ndol bijang woli man wol duo ali kami wala nyinde ko ali yol dabon de ko ko let them fend for themselves nte nga do ko kele nga nakube nga nakoro soto nte tata nyu mobe dañine nola mbenna dimbala damana dañine na sontale because ila dimbal hakole be kan sontale bari you don't choose ite ni jumala wuluta ite jumala ma wulu atollo mo korda kilo molti ni be nga ko nyama ñun duniya ta duniya pour lolo alquran fa wala fo ñolo be ñom ma ko ñade ñin duniya ñin silawla mu ñaal silol te mielon ko ni nga lande a ñama ko man dara do ya fa ako ngan nasilul bula man nasilul bula dam man ko min ada kunda dam man par harin na dino e min fo moyato hadamayato badi yato nasilul bula fente fo ñin duniya na fo ñin duniya fa bari ndol boko bi do jibede ngani la soto ha nde balon de la sala kutam kala hakatan kala fen danga ila hakobe kande kadi ka ila hakobe kande sa ite fele sayin itwa ila dingtara tuwa budul sayin abe ko do kina be ko be kala saya amman ke suturo fante saya ka kene balto alfan ko de be chuni chabe kala ben domorol kala ba fo nka toltu mini ben dala nimi be korda kilin ye da jon kila ha bari fon nge jele be do moro ba cross lo nga ñoo cross ni man tra fenki ni fente bulu amanke ko man tra kata kan do ye ko man do fa ko kata baliane harje man ke kilinte de wala harjo ni kato man sometimes yes e ka du ñoko ne sa e ka kataw do kele sar joyna frinje but it's causing trauma, it's causing depression, it's causing stress, it's causing a lot of anxiety because there is this inequality in the Gambia is another factor. Is depressing, is suppressing so many people, so many families up and down the country. Between the rich and the poor. 24, among 24,
in most cases is policy ineffective, lack of policy implementation or ineffective governance structure, lack of decentralization, or council should be empowered because they are with the people, they are living with the people, they know what these people are going through. That's why council has so many bundalto. You have welfare there, you have bundal karam bundal bije kujamal bije to bring that trickling effect on the people. Moldoli famfa man fen loy je era la wato sita mi at no where famfa man tawbula kol noma ngol dol jibe nyinku because famfa kede dawran ding amanke just out of blue ko lebe develop kan bar nge ignore ignore itara la do ra fang hang fam bu ko le natalol jam social media do ya fang hang ya fang fa wala na angaltere koy ko e man la fi ñu wolo la ka fa ko carrière commit society ko commit man la taraje is courant rom so iko tay man la fi ya moy mo la jam ko ko carrière commit no jada kunda bundal bu ko songala ika foyle ko la langue ko min be sa folo ko comme he died out of pneumonia, he died out of this. He also died out of suicide or died by suicide because in Bible literature, how we see and perceive, how we touch this conversation. So nilam quality mobe lord la bebul na maral dun kabo su tiolto family tiolto ketan na community ko na satolto community to tundol to keta fu banko ka be role la sobaje and more so na public institution na public bundalto ali mol crossi al mol la safety put the first and nga ñoo look out for the har mil be do ku bundalto aha hakro bra ku do la fanana amame bake na do ku lalto ye campaign do start je e ko musol ka e kaf mi menopause because musol fanalu ni ngi tada fo a wulu abe wulu ka wulu ko fo ala wulu bina kuma loka tun on fana mo tun kun dole te ka fota da men na min ka ke bulu ko ya kubat bandol kewol bu ko lon e ka dun ko mel to je dol kewol bu ko lon e ko dol bi yakas a lot of stress len la musol kan undue stress and then sometimes akila kudu mala fana fane because man foi kam hormone min soto develop at that time. So wala na say ku jamal fanam feande ba ko ebe luwal na de kan pour kaje ko munu muso fitaro fanato they can offer flexible working to cope with that problem and to look out for them because it can you cross le can you shoot le kaje ko nit ñi le bekke abeta na pour kamola hadama ya londe kamola hadama ya ka timande ñi bankunka pantol bu ko dodo man tan la vocabulary ko no dodo man tan la miro ko no na doku bundal to man tan fellande kan jamelon ko we giving them we prioritize disability access ñolu wala to ka fen ke bundal to damelon ko public places melon ko ni bele ben kayanto la do baytel intellisik mak no nga fota kudol to nga kudol keno to keno la bari man fana man fellande je min siwol keno ko fil francis ifan muna fan no wala ni tele ko ajabal ni temu disability ko to dum disability fan la bunda lol be gambe banko ka wol nyanda masakunda fan samare la ke saba kiti bunda to sue masakunda to court for what? For not availing, for not facilitating, for not putting in disability access to some of these public institutions, some of these public facilities or amenities, social amenities. New all bunda lebije blue level orange kaje ko mo mo discriminate la because of your disability. Because of lanjuro ming bekala say nite data blood ko there is nothing here that is catered for you. You are forgotten as if you are not part of the society. You can sue Masakunda to court for infringing upon your human right. Bantul bukata kiti bundalo buka Masakunda samba kitola nyina mo ntul fan la problème beti ko bekala min bewra kala ntul kunna tilimbal yalto
no do kuno bali alto e negligence nyolto hanni min be kerem fang min be kerem be min be kerem na feru bundalto fo man molto man sakunda fa sambala kito to ba kam ferwol to mol je ngeni ko belo they are putting people's life at risk barin kan lolo foni disaster ko hit na hit drop do e mo call mo be sutu ko ba aba den kumande sera kunda ngamoy ko awju billahi de be awju billahi de bari ngamoy ko kar ñu tuta batu awju billahi be mi fokan dom be tinare fokan jande right kule kata o ngamoy ka kare hanbe biminto kabiring subadillahi hanbe bimide be bako ne man fundi bak fero ke samba la jibale ye ko be kata pour kaynat nam all efforts are failing awju billahi be scenario lo fokale tak say wol mo ñanta tala kamoto kamo man rew fer woko o mo ñanta sulale fannale there is nothing facility in that area listen ndunda fer woko no jam Angleterre mbiraka kamolu nin to ka jibere kam fale ngam mirale nguma dam faye janga do fan ko ngay ko nga se ko mara ko nga se ko mara ko nga fere jande bari ngam mira ñu feri wol len bara feri wol la membo banjul bara feri wol la ndo laud la banko mo le kakafu dawodan ding mbade no ani nga kamol kije but hano kamol fan mi nalan ko nge soto the other side ni crosta customer waiting area barala o ma fan la alta kamol jibe alta je aliya fo al be usla the state you find them in there is no maintenance there is no ibu kamo fan londi je keta pour ke do pour kaje france len dol bi je mol bukati clint ite kamo use no properly do bi je because of kam yani mbem fan foka there is no disabled toilet fan there ndaga mo be mo cleanet do e kamo use no nyaado nyama do ta use la o nyama so we forget ko ni mol le fana be tarlo banko kam mi lan ko be dan tawla but alle daro la fraternity ma nyaado la nyama and they have equal right so we need to cater for them if we don't we fail them as a society it's going to cause a lot of trauma and a lot of stigma around disability ni kena disability masakunda ka loye ko bel ila mobility isa be sort out ni mboka ku keno mi yalan ko is in impact because yalan ko disability manke inability disabled people la local ko bundal ko place bal to jak for in nyamo David Blank mi yalan ko keta jam foreign keta home secretary to jak that source ko nyimban ko baka mo diske because ila mun ila disability and the disability do be mon nyabo kaje is in you your mental health is affecting everything you do but we're not catering for them jeka bajola dila to access some priorities amanke efficient into the bari ni la ko le fana ye ko le ke a fair society it may not be an equal society but a fair society but alkurano yimbe fola bible yimbe fola into le mantal tama kawol bela so it's not only ngani yalne bula ngana ko le bula but hanina dino fa ko min fo ngi bula mantal tama kanyama ana baraka diamo siata but fong ngane ka fa nation building yimbe mo nation building we need reforms and it starts from us. We need to think differently. Communicate differently. It cannot be same old. They are not there to empower. People should be empowered. People should be put first. Policies, government policies about is all going to be to put people first. People are safety first. And a beam daranano can tankande. Sustainably.
Let's look out for each other. Alinga ke current, alinga stop to allow other politicians to divide us, to give us labels, to bring discord within our ranks, within ourselves. Abetananata can to distract us. We have so many pressing issues. We have so many mounting problems, or so many problems mounting every day. The debt piles, the debt is piling up. Banco is a nest. Banco is like almost a debt distressed nation. Julo ngata na side Julo we dealing with Julo is to a point where so much debted. Anenda sino suto anenda komu suto sino bali adult. Ninga no Julo moment. The Banco is so much debted. What that means, until how can we compete with the rest of the world? Until we cannot even afford something because we are so much debted. Nim banko molma yam fantolo lot that until manum bekana. And the fongo is okay, but we have to have a responsible leader. Miyanko is ready for reforms. Ijele dunia mo nyaoje. You're convinced, and they come on. At least they will listen to us. But in more opportunities today, ndara dono conference to na be foje I hinata mo yanon ko nyin ba serious. But kabiri yata shiro platron nda mal ko de kamru ko de babe tinya kan ko ayaji. They're not serious. They withhold or they withheld some of those funding, some of those grants. So this is it's a big problem. Almane altunye la baraka baki bade uno ya mo fela siata mawlo kama nga fem fondunda mo kasala sala ko gondinye bay butung min ko marjan wala nyindi ko ngal lammoy nyola lammoy linga lammoy nyola lin kana nyo korendi alin kana nyo korendi alin nga nyo sin sabatu je ni man ku keno moy e ma sembenti ano abula but ni sa keno do amari encourage to be the person he or she can be, for the person to fulfill their dreams or to realize their dreams, to realize their full potentials. Nyilum namal temo nyilum banko diyat citizenship and nga citizenship ma fa nga fa la mi janko manke ron kaito ko banko la kaito soto to identify yourself as a citizen of that country. It goes beyond that. For the nyambanlu ngamune ngani nyoye nkanyoje nyadile how we interact in being citizenship. Alma sonen be la baraka baki for wado inshallah be duwala fo mili yalon ko nyoko bela be la lopitanol to mili yalon ko kolya kolu be dala ya fo moy bay ma fo moy you are in your corners. Don't fret in silence. Find time to talk to somebody. Find time to find a trusted person. Nimim fana yala kul lolu fo yalla ngay bo faliye ala muta. You could be a cure for that person in how you mari sutura nyadile ya mako nyadile. The only thing it means kina na suturoti. Or na mara ko ba fam fara. Ni o drunk don't can they work it. Omari find a way of yalamul inform straight away. Let them put the person on the suicide watch. What like you call them mol you need to seek help straight away. Because I avoid her, but can I feel don't say that. So at a point above the person is at the peak. Don't ignore that. Don't walk away. Don't leave a person there. Be there, listen until the marriage, and listen, but be there to support, offer help, suggest ways and means to come out of that problem, engage the family, even friends, if you can. But allow the person to be. I'd say let him lead the conversation. You be there to listen, inshallah. Almana sunan be. Promo siata te banna jamano be kawo ku yaren. Me no tonena ko be ko yaren ko be continue ko ko yaren because ndam
momo ninga mili tambin nen ko ngina ke itu bukan lam mo kotek. It's all selfishness, greed. It's all about themselves. They forget the plight of the suffering masses. And more so, the resources they are there for everyone, to bring prosperity for all. It could squander for their own selfish end. Wickedness, inequality, corruption, corruption breed, and you get out in the monde be fakam, monde be torakam, monde be ngaibekam. Can you turn this on a bit? You live a kid. Listen. That'll be wonderful. Allah baraka baki for the Masnara, inshallah. Abadi Malana. Politico dandula le bala, alinga dandula tuala. Politico. Politico dandula le bala, alinga dandula tuala. Politico. Politico to sinano, nga dandula kola de. Politico tonyo banano ngatandula kola de politico dandula le bala alinga dandula tuala politico dandula politico dandula le bala alinga sabari ngatandula tuala ni ajube bitilo politiko wayensila na adolo ni dinolu be jagaseta dina dunkelu ke jagase politiko kono wo manke kuti menyanta kana adabum ke molum donde politiko kono politiko natalemu dino natalemu telia natalemu politiko fanan natalemu alinga dandula tuala kuobenata yo oh yeah alinga domande politiko ndamalemu alinga taku dinyolu ka kulibi ka alifalu nani politiko to alifanano ka dunyolo le sabo politiko to sido ka wuli ka sido nani politiko kamba aka sidu nyolo le nati bankoka alisabare kumani kenyo ne to nyamulo mobu nyamulo ndote Ina kambadi ma jamalu bulandi nyola politiko
alingan sabari la politiko domandoma akana na banko molu dunyola ndambale mo alingana siolu kana nyonani ndamale wuluta siolu ndamale wuluta mbele denta gambiala anana politiko dandula lebala alinga dandula alimaje politiko maka dunia banko jamale politiko dandula lebala alinga dandula twala politiko fitino ay banku jamale tinya alinga mbori fitino la na banko nyinga alinga domandoma alinga ke dondi ina mu politiko de se dandula ka politiko dandula lebala alinga dandula politiko alinga dandula twala ko benata politiko dandula lebala alinga dandula twala politiko American Products Bondali Fati Enterprise Minfelale Costa Rodo Cantron Greenhouse Building Badimul Jedronon Tadulati Nalsoda Domorkendo la min bota America Bondali Fati Enterprise nka fengol wa fale jele minuka monta ko sukuro mano tabirlan tulo keke munko coffee mayonnaise sprinkles vinegarol bijelde large munko menten lohoti fanam bijele black pepper juiceol fanan bijele de sifa nko manda wodrone mutarra bijele yogurt bije pro dinningol anin kebalu fanan nka jiyo fanan wa fale jele atol min kala fi niboro la nyi sunkaro kono fuel bolol bijele de size nko Bondali Fati Enterprise mbadingol e mandan wodrona e fele nyi jonkon courant fanan natale anin kala wanyol fanan ku fay senea nali e kula ase senea ay nyinya asero e dia sunkaro dum fela nyatilinda bengalonde bagasol be daga kafule bare Bondali Fati Enterprise wuli la bagasul be dajindale le pour alse sunkar dima soto nko natara dum i lafta ne sandiro kentelia za sambano foyle suko sa fay ko special delivery nyindin ku jamal le be Bondali Fati Enterprise bari pour ale kibar senen sodo akoto trom alin ko mande 710-8080 wala 777-8257 Bondali Fati Enterprise, your one-stop shop for all your American products.